Yes, we are. Alright, so we start again. Yes. So, Gauranga Bolite Habe by Narottam Das Thakur. И така, днескашната песен Гауранга Борите Хабе от Наротам Дас Такур. Translation. When will that opportune moment come to me when there will be shivering of the body? Превод. Кога ще дойде този прекрасен момент, когато тялото ми ще започне да настръхва? And after shivering while chanting Hare Krishna, when will there be tears pouring down from my eyes? И след настръхването, докато възпявам Харе Кришна, кога сълзи ще се стичат от очите ми? And when will Nityananda bestow his causeless mercy upon me so that my desire for material enjoyment will become very insignificant? When will that time come? И кога Нитянанда ще излее безпричинната си милост върху мен, така че желанията ми за материално наслаждение да станат много незначителни. Кога ще дойде това време? When my mind is completely purified, being free from material anxieties and desires, then I shall be able to understand the conjugal love of Radha and Krishna, and then my spiritual life will be successful. Кога моят ум напълно ще се пречисти и свободен от материални притеснения и желания, тогава ще съм способен да разбера любовта между Рада и Кришна. И тогава моят духовен живот ще бъде успешен. When shall I be very much eager to study the books left by the six Goswamis? Only then will I be able to understand the conjugal loving affairs of Radha and Krishna. Кога ще имам силното желание да изучавам книгите на шестимата Госвами? Само тогава ще съм способен да разбера любовните забавления на Рада и Кришна. Narottam Das always longs to remain at the lotus feet of Srila Rupa and Raghunath Das Goswamis. Нароттама Даса винаги желая да е в нозете и лотосовите нозе на Шрила Рупа и Рагуната Даса Госвами.
Vishnu Para Paramahansa Parivraja Kacharya Ashtottara Shri Sri Maravaya Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Isko Samasta Kacharya Shri Prabhupada Ki Jai. Kacharya Ashtottara Shri Sri Machila Bhaktivedanta Saraswati Swami Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Brahmacharya Shri Hari Das Thakur Ki Jai. Prem Sikho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai. Sri Sri Radha Krishna Gopa Gopinatha Shyama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai. Vrindavan Dham Ki Jai. Vrindavan Dham Ki Jai. Ganga Mai Ki Jai. Yamuna Mai Ki Jai. Tulasi Devi Ki Jai. Bhakti Devi Ki Jai. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Gauranga. Namo Padaya Krishna Prasthaya Bhutaya Srimad Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Nirvishesha Shunyavad Vishacharya Tarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Please don't put more words. It's good enough for now. Later you can put. Okay? It's too hot. So, we are reading from Sri Chaitanya Charitamrita, Adilila chapter 4, the internal reasons for the appearance of Sri Chaitanya Mahaprabhu, verse 55, translation purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. И така, четем Шри Чайтаня Чаритамрита, Ади Лила, 4 глава, вътрешните причини за появяването на текст 45. Превод и пояснение от него Божествена милост, Байчарна на Бхактивиданта Свами Шрила Прабхупада. Let's do it without. You just try to follow this. Okay? Without. Too complicated for me. Not for you. But then if we sing, yes. So it's like a cappella. Radha Krishna Pranaya Vikriti Ladini Shakti Rasma. Radha Krishna Pranaya Vikriti Ladini Shakti Rasma. Radha Krishna Pranaya Vikriti Ladini Shakti Rasma. Radha Krishna Pranaya Vikriti Ladini
affairs of Sri Radha and Krishna are transcendental manifestations of the Lord's internal pleasure-giving potency. И така, любовните Рада и Кришна са трансцендентално проявление на вътрешната енергия на Бога. Although Radha and Krishna are one in their identity, they separated themselves eternally. Кришна са една и съща идентичност. Те са вечно разделени. Now these two transcendental identities have again united in the form of Sri Krishna Chaitanya. По-скоро те са отделени личности, те са винаги отделени личности. Сега тези две трансцендентални личности или личности отново са се събрали във формата на Шри Кришна Чайтаня. I bow down to him who has manifested himself with the sentiment and complexion of Srimati Radharani, although he is Krishna. Аз падам пред него, този, който е проявил себе си с чувствата и чертите на Шримати Радharani, въпреки че той е самия Кришна. Prabhupada's purport, this text is from the diary of Goswami. Пояснение на Шрила Прабхупада, този текст е от дневника на Шрила Сварупа Дамодара Госвами. It appears as the fifth of the first 14 verses of Sri Chaitanya Charitamrita. И той се появява като петия от първия стиха на Шри Чайтаня Чаритамрита. Okay, let's take the next verse, 456. Radha Krishna Ekayatma Dui Dehadhari. Radha Krishna Eka Atma Dui Dehadari. Ani Vilasa Rasa Asvadanakari. We try again. Radha Krishna Ekayatma Dui Dehadhari. Radha Krishna Eka Atma Dui Dehadari. Anyanye Vilase Rasa Asvadanakari. Ani Vilasa Rasa Asvadanakari. Radha Krishna Ekayatma Dui Dehadhari. Radha Krishna Eka Atma Dui Dehadari. Anyanye Vilase Rasa Asvadanakari. Anyone Vilasa Rasa Ashvadanakari. Translation: Radha and Krishna are one and the same. Thus they enjoy each other, tasting the mellows of love. И така, Рада и Кришна са една и съща личност. Обаче, те са приели две тела. Различни вкусове на любовта. Purport: the two transcendentalists, Radha and Krishna, are a puzzle to materialists. И така, двете трансцендентални личности, Рада и Кришна, са много трудно да бъдат разбрани от материалистите. The above description of Radha and Krishna from the diary of Srila Swarup Damodar Goswami is a condensed explanation, but one needs great spiritual insight to understand the mystery of these two personalities. И така по-горе цитираното описание на Рада и Кришна от дневника на Шрила Сваруп Дамодар Госвами е много сгъстено обяснение. Но човек има нужда от много голяма духовна познание, за да разбере мистерията на тези две личности. One is enjoying in two. Как една личност може да се наслаждава в две личности. Sri Krishna is the potent factor and Srimati Radharani is the internal potency. Шри Кришна е фактора, който притежава силата,
А Шримати Радарани е вечната сила. According to Vedanta philosophy, there is no difference between the potent and the potency. They are identical. Според Веданта философията няма разлика между енергоизточника и енергията. We cannot differentiate between one and the other any more than we can separate fire from heat. Не можем да ги разграничаваме едно от друго, както не можем да отделим топлината от огъня. Everything in the absolute is inconceivable in relative existence. Всичко в абсолюта е невъобразимо в относителното съществуване. Therefore, in relative cognizance, it is very difficult to assimilate this truth of the oneness between the potent and the potency. Затова в относителното съществуване е много трудно да се асимилира или разбере истината за еднаквостта между енергията и енергоизточника. The philosophy of inconceivable oneness and difference propounded by Lord Chaitanya is the only source of understanding for such intricacies of transcendence. И така, философията на невъобразимото единство, еднаквост и различие, проповядвана от Бог Чайтаня, е единственият начин за разбиране на качествата на трансцендента. In fact, Radharani is the internal potency of Sri Krishna and she eternally intensifies the pleasure of Sri Krishna. Факт е обаче, че Радарани е вечната енергия на Кришна и че тя вечно увеличава наслаждението на Кришна. Impersonalists cannot understand this without the help of a Mahabhagavata devotee. Един имперсоналист не може да разбере това без помощта на един Махабхагавата предан ударен. The very name Radha suggests that Srimati Radharani is eternally the topmost mistress of the comforts of Sri Krishna. И така самото име Рада показва, че Шримати Радарани е вечната и най-издигната приятелка или приближена или прислужник, която доставя комфорт на Шри Кришна. As such, she is the medium transmitting the living entity's service to Sri Krishna. По този начин transmitting the living entities. По този начин тя доставя живите същества, тя ангажира живите същества в служене на Кришна. Devotees in Vrindavan therefore seek the mercy of Srimati Radharani in order to be recognized as loving servitors of Sri Krishna. Преданодарените във Вриндавана затова търсят милостта на Шримати Радарани с цел да бъдат разпознати или допуснати до да бъдат по-скоро ангажирани като любовни слуги на Кришна. Lord Chaitanya Mahaprabhu personally approaches the fallen conditioned souls of the Iron Age to deliver the highest principle of transcendental relationships with the Lord. Бог Чайтаня Махапрабху лично се обръща към падналите обусловени души в желязната епоха, за да освободи, за да даде на трансценденталните взаимоотношения с Бога. The
The activities of Lord Chaitanya are primarily in the role of the pleasure-giving portion of his internal potency. И така, дейностите на Бог Чайтаня са в главната степен, в основна степен на частта, която доставя удоволствие на вечната енергия, вътрешна енергия. The absolute personality of Godhead, Sri Krishna, is the omnipotent form of transcendental existence, knowledge and bliss in full. И така, абсолютната върховна божествена личност, Шри Кришна, е така в съпроникваща форма на трансцендентално съществуване, знание и блаженство в пълна степен. His internal potency is exhibited first as sat, or existence, or in other words, as the portion that expands the existence function of the Lord. И така, неговата вътрешна енергия се проявява първо като сад или съществуването. С други думи, част, която експандира на Бога. When the same potency displays full knowledge, it is called chit or samvit, which expands the transcendental forms of the Lord. Когато същата енергия се прояви с пълно знание, тя се нарича чит или самвит, която експандира трансценденталните форми на Бога. Finally, when the same medium, it is known as ladini, or the transcendental blissful potency. И най-накрая, когато същата енергия играе ролята на доставящо удоволствие, е известен като хладини или трансцендентална енергия, която носи блаженство. Thus the Lord manifests his internal potency in three transcendental divisions. По този начин Бог проявява своите вътрешни енергии в три трансцендентални начина. So this is very difficult to understand for us ordinary living entities. Това са теми, които са много трудни да бъдат разбрани от нас, обикновените живи същества. We just hear it and hopefully in time we will understand. Ние просто ги чуваме и се надяваме, че с течение на времето ще сме способни да ги разберем. Let's go back to the beginning of the chapter where the third reason is summarized in Prabhupada's beginning summary. Нека да се върнем отново в самото начало на главата, където третата причина за появяването на Бог Чайтаня е обяснена в обобщението на главата. We want to remember quickly, actually altogether we can say 5 reasons, 2 are external and 3 are internal. Нека малко да припомним. Имаме 2 външни причини за появяването на Бог Чайтаня, 2 външни и 3 вътрешни. So the external reasons were to come and distribute or Yuga Dharma of chanting Hare Krishna and spread love of Godhead. Една от външните причини е да дойде да установи Юга Дармата и да разпространи любовта към Бога. The interesting one was that the subject, Krishna, wants to relish the position of the object. И от вътрешните причини, една от която говорихме, е, че субекта Кришна иска да заеме позицията на обект. Right? We have in any relationship two parties. Имаме 2 страни. And generally we are not really able
to understand how the other person feels. И ние не сме способни да разберем чувствата на другата страна. You may say, I love you, but what does it mean exactly? It's not so clear. Можем да кажем, обичам те, но не е чак толкова ясно. So therefore, as it is explained, Krishna wants to put himself into the position of Srimati Radharani to understand how she feels. Затова тук се обяснява, че Кришна иска да влезне в ролята на Шримати Радарани, за да разбере как се чувства тя. And then related to that, the second reason is to understand his own sweetness. И свързано с това, втората причина е да разбере колко сладък е той самия. We spoke yesterday about this. To relish something, generally we are very much attracted to anything sweet, unless we are demons completely. Then you're like bitter and pungent and anything else. Anyway, so generally even you can see small children, naturally they will like anything sweet you give, and they will reject immediately anything which is not sweet. И вчера говорихме за това, че основно духовния вкус се сравнява с сладък. Можем да видим естествено как децата, когато са малки, като им дадеш нещо сладко, те веднага го харесват и ще отхвърлят нещо, което е с друг такъв вкус, твърде горчиво. Krishna is known as sweetness personified. Кришна е известен като олицетворението на сладостта. But again, how do you relish yourself? It's a little difficult. So the other person can relish your sweetness. So he wants to relish his own sweetness by taking the position of Srimati Radharani. Но как да разбере колко сладък е той? Обикновено други личности, те могат да се насладят на тебе колко си сладък. И затова той приема позицията на Шримати Радарани. Now we'll read about the third reason. The third reason that Lord Chaitanya appeared was to enjoy the bliss tasted by Radharani. Третата причина за появяването на Чайтаня е била да се наслади на блаженството, което изпитва Шримати Радарани. The Lord thought that undoubtedly Radharani enjoyed his company and he enjoyed the company of Radharani. Бога си мислил, че без съмнение Радарани се наслаждава на неговата компания, а той се наслаждава на компанията на Радарани. But the exchange of transcendental mellow between the spiritual couple was more pleasing to Srimati Radharani than to Sri Krishna. Обаче тези вкусове на взаимоотношения между духовната двойка носила по-голямо удовлетворение на Шримати Радарани, отколкото на Кришна. Radharani felt more transcendental pleasure to stand without taking her position. Радарани изпитвала по-голямо трансцендентално удоволствие в компанията на Кришна, отколкото дори той може да разбере, без да вземе нейната позиция. Understand that? Да, отколкото той може да разбере изобщо, без да приеме нейната позиция. But for Sri Krishna to enjoy in the position of Srimati Radharani was impossible because that position was completely foreign to him. Обаче за Шри Кришна да се наслаждава в позицията на Шримати Радарани било напълно невъзможно, чужда на него. Krishna is the transcendental male and Radharani is the transcendental female. Мъж, а Радарани е трансценденталната жена.
Therefore, to know the transcendental pleasure of loving Krishna, Lord Krishna himself appeared as Lord Chaitanya, accepting the emotions and bodily luster of Srimati Radharani. За да разбере трансценденталните наслаждения на любовта към Кришна, самия Бог Кришна се появява като Бог Чайтаня, приемайки емоциите и телесните черти на Шримати Радharani. Clear, no? Yes. So it's related to the second reason. The second reason is Krishna's sweetness, which he wants to taste. And as we said yesterday, you cannot kiss yourself. So how do you taste? It's difficult. So you have to get into the position of the opposite party, of the other person. И така, тази причина е свързана с вчерашната причина да вкуси собствения си вкус. Както казахме, не можеш да целунеш сам себе си. Трябва да разбереш своя вкус, трябва да приемеш позицията на другата страна. So now related to that, when one tastes the sweetness, there's pleasure. That's natural. И свързано с това, когато човек вкусва сладки неща, има удоволствие или наслаждение. It's not the same. It looks like maybe. What's the difference? Не е едно и също, но те изглеждат едно и също. Някой може да си помисли каква е разликата между тези две неща. One thing is the sweetness itself that you taste, and then from that comes pleasure. Едното е самия вкус, който вкусваш, а другото е, че от самото действие има удоволствие. And as it is said here, this is inconceivable that both are tasting, but Radharani seems to taste more, have more pleasure. So he is curious, how is that? И наистина е трудно да бъде разбрано. И двамата в тяхните взаимоотношения са много. Но така изглежда, поне за Кришна, че Радharani се наслаждава повече, отколкото той. So everyone wants to enjoy, that's natural. Everyone wants to be boy? Wants to enjoy. Всеки иска да се наслаждава. Това е нещо естествено. Anandamayo entity. Такава е природата на живите същества. Why is this our nature? Because it's Krishna's nature. Защо е такава нашата природа? Защото такава е природата и на Кришна. So, but actually, this is another thing to consider, that Srimati Radharani is in the position of servitor. И можем да вземем нещо друго изпредвид, че Шримати Радharani, тя е формата на слуга. And somehow or other, it is like that if one is in the service of Krishna, one, in her case, it's very clearly explained here, she tastes more bliss, more happiness by serving than by the one that is receiving the service. И обяснява се, че когато човек е в позиция да служи в духовния свят, той изпитва по-голямо наслаждение, отколкото този, който получава служенето. That's important because in the material world it's a perverted reflection. It's just the opposite. Това е много важно да го разберем, защото в материалния свят е изкривено отражение и е точно обратното. Here everybody thinks if I am being served, then I will enjoy. Тук всички си мислят, че ако на мен ми служат, тогава аз ще се наслаждавам. And if I have to serve somebody else, actually I suffer. И ако трябва да служа на някой друг, това ще ми донесе страдание. Nobody wants to serve. Никой не иска да служи. You do it because you're obliged for some reason, either for money, or by force, by fear, or by duty.
всички служат заради някаква причина. Или от страх, или по задължение, от дълг, или от някаква друга причина, нали за това служат. The only time when it's, Prabhupada said that the most pure type of love is the mother for a child. И Шрила Прабхупада обяснява, че най-чистата любов е на майката към нейното дете. Otherwise, service is always connected to one's own interest. Но в другите случаи служенето винаги е свързано с неговия личен интерес. But generally, nowadays even that is questionable. A mother loves the child without personal interest, and she's even ready to sacrifice her own comforts and pleasure, whatever, just to serve the child. Но в повечето случаи, въпреки че днешно време това е под въпрос, майката е готова да жертва от своя личен комфорт, за да може да достави удоволствие на своето дете. But otherwise, everybody wants to avoid service position. Но иначе, в другите случаи, всеки иска да избяга позицията на слуга. We want to be master. Всеки иска да бъде господар. And best is master of the universe. И най-добрият вариант е да съм господар на Вселената. So this is very different in this case. Sri Krishna is the Parama Ishvara. We know this. Тук обаче, в този случай, нещата са доста по-различни. Кришна е известен като Парама Ишвара. Знаем това много добре. And in this one of these chapters it is Ekale Ishvara Krishna Are Savabhritya. Krishna is actually the only Ishvara. Everybody else is his servant. Тук в някои от тези глави, тук, близките глави, има стих, в който се казва, че единственият господар Ишвара, това е Кришна. Всички други са слуги. But on the transcendental platform, the servants actually enjoy more than the master. Но на трансцендентална платформа слугите всъщност се наслаждават повече, отколкото господаря. So Krishna knows this, so he sees that Radharani is actually feeling more transcendental pleasure than he himself, and he wants to taste that. Кришна знае това и вижда как Шримати Радharani вкусва по-голямо трансцендентално наслаждение, отколкото той самия. И затова той иска да го вкуси това. So he appears as Lord Chaitanya just to do that. He takes on the mood and the emotions, the mood and even the external appearance of her. И затова той прави това като Бог Чайтаня. Той приема нейното настроение, дори и външните черти и се появява като нея. So this is the third internal reason. И това е третата външна причина, вътрешна причина. Yeah, so the external, as we said, was one hand propagating the holy name of the Lord, and also to answer the call of Advaita Acharya, who wanted the Lord to come to do this, to bless the living entities with a holy name. И така, външните причини бяха първата да разпространи възпяването на святото име и също да отвърне на молбата на Адвайта Ачаря да дойде, за да благослови живите същества. These are considered secondary reasons. Но това се считат за второстепенни причини. For us, they are the important reasons. За нас ние ги считаме за важните причини. And Lord Chaitanya's primary reasons for us are secondary. We're not too much interested. А пък важните причини за появяването на Бог Чайтаня, първостепенните, за нас не са толкова важни и ние обръщаме толкова много внимание. But we should know, at least theoretically, that these are there and they are explained in this chapter. Но поне теоретично трябва да ги знаем, че те са тук
и са обяснени в тази глава. Okay, any comments or questions? Имаме ли въпроси и коментари? It is said that before we get to know how sweet is Krishna, we have to know how great is Krishna, isn't it? Yes. So how to deal with that, because we are so attracted to the sweetness, but without having enough steady faith. Okay. So you can speak for yourself. Казва се, че преди да разберем колко сладък е Кришна, трябва да разберем колко велик е той и как да се справим с това, защото има склонност да имаме вкус към сладостта на Кришна, преди да сме установили себе си в вяра. If you are really attracted to Krishna's sweetness, you're actually very fortunate. Ако всъщност си привлечен от сладостта на Кришна, имаш много голям късмет. Because generally, even if we are, in the beginning stage devotees, or even it doesn't matter how many years, still we are attracted to other types of sweetness. Защото в повечето случаи не само начинаещи премотарени, ами понякога можем да видим след толкова много години, ние сме привлечени към друг вид сладост. Let's be honest. Нека да сме честни. So are we really attracted to Krishna's sweetness, and therefore the so-called sweetness of the material world becomes unimportant? Наистина ли сме до такава степен привлечени от сладостта на Кришна, че всички други сладости за нас вече изобщо не са важни? If you ask me, I said no. Ако мен ме питате, аз ще кажа не. So therefore one has to first understand Krishna's greatness. Yes. Да. Затова първо човек трябва да разбере колко велик е Кришна. As Prabhupada used to say, if you don't know somebody, how can you love him? Шри Прабхупада обичаше да казва, ако не познаваш някой, как изобщо ще можеш да го обичаш? So therefore to hear about Krishna is very important. It's actually, how you can say, essential. И да слушаме за Кришна, затова е много важно и това е нещо съществено. And the more we understand who Krishna really is, then we will be able to appreciate his sweetness finally. И колкото повече разбираме кой наистина е Кришна, толкова повече ще сме способни да оценим неговата сладост и кой е той наистина. Just consider that Srimad Bhagavatam, before the 10th canto there are 9 cantos. Нека да погледнем в Шримад Бхагаватам. Преди 10-та песен има 9 песни. And they don't describe Krishna's sweetness. Там не се описва сладостта на Кришна. There are so many different stories and descriptions that are meant for us to understand his greatness. Има толкова много истории и описания, които са предназначени за нас, за да ни покажат колко е велик той. Yeah, there's two things. There's tattva and rasa. Има две неща, татва и раса. So, first of all, we have to understand Krishna tattva. Първо ние трябва да разберем Кришна татва. And in Bhagavad Gita, this word comes several times. В тази дума в Бхагавад Гита се появява на няколко места. Janma karma chame divyam yavancha chasmi tattvataha. And Prabhupada emphasizes, it doesn't mean you understand Krishna in any way. No, in truth, really as he is. Не означава, че разбираш Кришна по някакъв начин. Не, ти трябва да го разбереш наистина такъв какъвто е. And then when tattva is really understood, then one may be able to appreciate and taste rasa. И когато човек разбере наистина татвата такава каквато е, тогава той може да оцени и да се наслади на раса. Those who prematurely try to taste rasa without tattva become sahajiyas. А тези, които още незрял етап се опитат да вкусват раса без да разберат татва, те стават сахаджи.
And it's a tendency because everybody likes sweetness. И има такава тенденция. Защо? Защото всички харесват сладките неща. But without tattva, then you start to confuse spiritual sweetness and material sweetness. Но без татва ти започваш да объркваш духовната сладост с материалната сладост. Typical description of a sahaja tendency is you have relationships in this material world, let's say generally men and women, thinking it's spiritual. This is for sahaji? Yeah. Типичен пример за сахаджийство е имаш взаимоотношения в този материален свят между мъж и жена и в повечето случаи и си мислим, че тези взаимоотношения са духовни. It's part of their sadhana. Това е част от тяхната садана. To have relationships with somebody who's not your wife. It's because it's parakya rasa. Krishna has relationship with the gopis who are not married. Yes. So sahajas have a sadhana. Maybe you are married, but you should have a relationship with somebody who's not your wife. That's how to taste it. И твоята садана е следната. Ти си оженен, имаш съпруга, но за да вкусиш тази паракия раса, ти трябва да... Това е част от моята садана. Да ходя при чужди жени, за да мога да го усетя този вкус. So it's very, very prominent in the material world. You know, people like this. Това They do this all the time. Често срещано явление в материалния свят. Хората го харесват и го правят постоянно. Sahajas, they are thinking they are spiritual. They're not just gross materialists, so they think this is actually the way to be elevated to the transcendental platform. Но сахаджиите мислят, че това е духовно и е начин, по който човек може да се издигне на трансцендентална платформа. So this is because they don't know tattva. Това е защото те не знаят какво е татва и не знаят кой е Кришна наистина. Right? Но също те не разбират и кои са те самите също. So therefore, in the beginning, ABC, before you start to write a poem, you better learn there are, so many letters in the alphabet. И самото начало, преди да се научим да пишем писма, по-добрият вариант е да се научим на азбуката. L. Yes. I have a question in this connection also, because we see also examples about much educated devotees in Bhagavatam, which was becoming highly elevated devotees. Just like Narada Muni, he was a servant of the Kumaras. Yes, they spoke. Well, The Vedantists, but after split. Yes. Of the Vedantists, and only because of his service and taking the remnants of the great devotees, he was able to come to the position of Narada Muni, even without a lot of education. Right. Yes. How can we understand these two statements also? Okay, so this is explained by Prabhupada in Bhagavad Gita, 10th chapter, I think. И така, въпросът ми е свързан. Виждаме обаче от друга страна много издигнати пренаударени, постигат много високи нива в Кришна съзнание, без дори сериозно обучение и знание във връзка с Кришна. Yeah, the Chatushloki, beginning with Aham Savasya Prabhavo. И така това се обяснява в Бхагавад Гита, в Чатушлоки, като се започне с Ахам Сарваса Прабхаво. So the 10th verse is a very famous verse, Tesham Sakata Yuktanam. И 10 стих е много известен стих, Тешам Сатата Юктанам. So there Krishna says that if somebody is fully devoted in his service, then he will give
he will give enlightenment from within. И Кришна казва, че на тези, които постоянно са ангажирани в служене, аз им давам разбиране вътре в тях. Просветлявам ги вътре да. So Отвътре. in the purport, Srila Prabhupada says, this is the last paragraph, a person may have a bona fide spiritual master and may be attached to a spiritual organization. В последната част от пояснението, Шрила Прабхупада казва, че човек може да има авторитетен духовен учител и да принадлежи към духовна организация. But if he is still not intelligent enough to make progress, Но ако той не е достатъчно интелигентен да напредва, then Krishna from within gives him instructions so that he may ultimately come to him without difficulty. Кришна отвътре му дава наставления, така че той накрая да се завърне при него без трудности. The qualification is that a person always engage himself in Krishna consciousness and with love and devotion render all kinds of services. Условието е постоянно да бъде в Кришна съзнание и с любов и преданост да отдава всякакви видове служене. He should perform some sort of work for Krishna, and that work should be with love. Той трябва да извършва някаква работа за Кришна и трябва да я върши с любов. If a devotee is not intelligent enough to make progress on the path of self-realization, but is sincere and devoted to the activities of devotional service, the Lord gives him a chance to make progress and ultimately attain to him. Ако преданният не е достатъчно интелигентен за да напредва по пътя на себепознанието, но е искрен и отдаден на дейностите в преданото служене, Бог отвътре му предоставя възможност да напредва и накрая да го достигне. Now in the next purport, 2.11, the Prabhupada speaks about Mayavadis who, because they think that devotees are in the darkness of ignorance and are philosophically naive sentimentalists. И така, в следващия стих, пояснението в следващия стих, Шрила Прабхупада те мислят, че без аналитично разграничение няма как да има чисто знание и считат предано данните за наивни сантименталисти. But actually that is not a fact. Но всъщност това не е така. There are very, very learned scholars who have put forward the philosophy of devotion. Те са много издигнати учени, които Have that. It's in the first paragraph. It's the second section. No. Mayavadi philosophers? No. Yes, but that's... Yes, I saw it. Понякога Майявади философи критикуват преданите и смятат, че повечето от тях са в мрака на невежеството. В философско отношение са наивни сантименталисти. В действителност това не е истина. Високо образовани учени са обяснили философията на предаността. So that's generally, many devotees are actually very learned, as you say, but maybe somebody not. He didn't have any education, he doesn't have the capacity, he's not really scholarly inclined. Много преданодайни имаме, които са много издигнати от философска гледна точка, но някои от тях може и да не са. Те не са много така настроени да изучават и философско не са философски настроени. So, therefore he says now, even if a devotee does not take advantage of their literatures or of his spiritual master, и затова се казва, че дори ако един преданодайен не се възползва от тяхната литература или от духовния си учител, if he is sincere in his devotional service, he is helped by Krishna himself within the heart. Но е искрен в преданото служене, той е подпомаган от самия Кришна в сърцето си. So the sincere devotee engaged in Krishna consciousness cannot be without knowledge. Следователно, чистият преданодайен в Кришна съзнание не може да остане без знание. So that's the verse, Tesham Yavano Kampartam. Krishna is in the heart. If he sees somebody is really trying to
serve him, he has devotion, but he may not be a big scholar. He will give the necessary knowledge. И в този стих Тешам Еванукам Парта Кришна казва, че дори някой приемодарен да не е много такъв издигнат учен, но Кришна вижда в неговото сърце, че той е искрен, той ще му даде необходимото знание. Ще го просветли. We should be careful because here it says, if somebody is sincere in his devotional service, Krishna will help. Трябва да сме внимателни, защото тук се казва, че Кришна ще помогне на този, който е искрен в пределното служене. So, if somebody has the capacity to study and to understand and he doesn't because he's lazy, then he's not sincere and Krishna will not help. И да кажем обаче, че някой има възможност и капацитет да изучава, обаче въпреки това не го прави, на тази личност и не се възползва от литературата, на тази личност Кришна няма да помогне. Should be clear, huh? Трябва да е много ясно. Prabhupada said it 2 times. So the sincere devotee cannot be without knowledge. If he is sincere, Krishna will help from within the heart. И защо Прабхупада 2 пъти го казва? Искреният приемодарен, обаче, няма как да остане без знание. И Кришна, той е подпомаган от Кришна в неговото сърце. So Narada Muni didn't have books to study. But he was very sincere. So, he became enlightened И Нарада Муни in another way. It's possible. Нарада Муни не е имал книги, които да изучава. И Кришна му го е разкрил знанието по друг начин. Това е възможно. But we have books, so don't pretend, I don't need to read because it says here I just have to do some service and then I'll become enlightened. That's not sincere. Но ние имаме книгите и някой не трябва да казва, аз няма да чета книгите, ще отдавам само служене. Не, това не е искрено. But it may be in some rare circumstance, yes, somebody, even though the books are there, as Prabhupada says, he may not be taking advantage even of the literature or even of his spirit. He's talking about himself. Maybe there's some disciple, but amongst 1 million, maybe there's one like that. So he is not lost. Krishna will give him from within. You understand the point? Yes. Но Прабхупада казва, дори някой, който не се е възползва от литературата или от духовния учител, и Прабхупада говори за самия себе си. Но може да има такъв, който 1 на милион, който е искрен обаче в пределното служене и Кришна ще му даде просветление вътре в сърцето. Otherwise, the instruction is there in Chaitanya. Everybody must read all the books that have been translated. Otherwise, after some time, they will just sleep, eat and fall down. Иначе инструкцията е много ясна в Чайтаня Чаритамрита, че всеки трябва да чете всички книги на Шрила Прабхупада. Иначе с течение на времето той само ще яде, ще спи и ще падне от своята позиция. And Krishna knows who is eligible to be enlightened from within without reading and who is not. He cannot choose. Yes, very clear. И също Кришна знае много добре за кой е подходящо да го просветли вътре от неговото сърце и кой не е подходящо без четене и кой трябва да чете. Няма как да го измамим. Няма как да измамим Кришна. All right? Thank you very much. Anything else? Нещо друго? Busy day again. Отново ще имаме дълъг ден. Okay, Srila Prabhupada ki jai, Sri Chaitanya Chaitamrita ki jai, Sri Gauravani Gaura Bhakta